Guten Abend und herzlich willkommen zum letzten Abend des Hamburger Architektur- und Stadtdiskurses, zum letzten Abend in dieser Saison. As we have an English guest tonight, we will only speak a little German at the beginning and then switch to English. We are very happy to have Mary Duggan from London here tonight and Bernd Schmutz from Berlin. Welcome to both of you. Sie sehen es alle sofort, wir sind heute an einem ganz anderen Ort. Wir waren bisher immer im Museum für Hamburgische Geschichte. Jetzt sind wir im Kaispeicher Altona, direkt an der Elbe mit einem wunderbaren Blick. Einen besseren Ort kann man sich, glaube ich, für so einen warmen Sommerabend gar nicht vorstellen. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ich freue mich sehr, dass wir diesen Ort nutzen dürfen. Das verdanken wir den beiden Hauptmietern dieser Fläche, kann man, glaube ich, sagen. Das sind zwei große Architekturbüros, die hier dort und dort jeweils eine Fläche gemietet haben und sich diesen Raum in der Mitte teilen. Das sind B99 Architekten und Viva Mau Architekten. Ganz herzlichen Dank an euch, dass wir heute alle zusammen hier sein dürfen und diesen wunderbaren Ort nutzen dürfen. Mein Name ist Katja Pahl und ich begrüße Sie als Vorsitzende der Fritz-Schumacher-Gesellschaft heute Abend ganz herzlich. Und wie beim letzten Mal werde ich den Abend nicht alleine moderieren, sondern zusammen mit Tobias Göwert, Leiter der Stadtentwicklung Hamburg, der wird mich gleich unterstützen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier wieder ganz besonders so ein Publikum sitzen haben, wie wir es uns gewünscht haben. Da sitzen nicht nur Architekten und Stadtplaner, sondern Projektentwickler, Denkmalpfleger, alle Leute eigentlich in Hamburg oder viele von den Leuten in Hamburg, die zu tun haben, damit die Stadt zu entwickeln, die Stadt zu gestalten. Und das war eigentlich unser Ziel, dass wir genau diese Leute zusammenbringen, sich gemeinsam Dinge anhören zu lassen und darüber zu sprechen im Anschluss. Also ganz herzlich willkommen. Und einen Gast möchte ich heute ganz besonders begrüßen. Er sitzt in der ersten Reihe. Das ist Bernd Leffers von der Saga, Leiter Projektentwicklung Neubau. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Die Saga hat einen dieser Abende gesponsert, da konnte niemand da sein. Ich habe ganz herzlich gedankt, das müssen Sie mir glauben. Ich tue das jetzt hier nochmal, weil Sie gerade 100-jähriges Jubiläum hatten. Da hatte niemand Zeit. Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute Abend hier sind und ich freue mich sehr, dass die Saga diese ganze Reihe sehr, sehr großzügig unterstützt und auch noch Fördermitglied geworden ist in der Fritz-Schumacher-Gesellschaft. Also herzlich willkommen und danke, dass Sie heute hier sind. Natürlich gibt es auch für den heutigen Abend wie immer ein Zitat von Fritz Schumacher, mit dem sich unsere Gäste befasst haben und das hoffentlich inspirierend war für die Gäste und vielleicht auch für Sie alle. Sie finden das wie immer auf diesen Postkarten, diesmal auf den Stühlen. Und das Zitat stammt aus Schumachers Buch Kulturpolitik, Streifzüge eines Architekten aus dem Jahr 1920. Und dort heißt es, wir müssen uns immer mehr bewusst werden, dass es nicht eine private Sache ist, wenn man ein Bauwerk in eine Stadt stellt. Ich bin sehr gespannt, was die beiden heute daraus machen und wie sich dieses Zitat auf Englisch liest, wie sich das auf Englisch anhört, das erzählt Ihnen jetzt Tobias Göwert und ich übergebe damit jetzt erstmal an dich. Du hättest das aber auch selber vorlesen können. Ja, das heißt, we must become increasingly aware that putting a building in the city is not a private matter. And can you hear me? Who'd be better to speak as a first speaker about that topic than Mary, who I've, again, a bit like last time Stephen Taylor, we've known each other quite a long time. I think we've also, our kids have gone to the same school, which I must confess, and that's been a good place for us to get, because we've been talking about public building and developing the roof of this really interesting building we've been taking our kids to in the morning. So we've been having a bit of a dialogue, but I've known and heard of Mary, of course, before. She's been practicing very prominently in a practice called Duggan Morris, which has been a great pleasure to have on the London scene. Another really talented team that has grown quite fast and has moved on to deliver some pretty big, large-scale buildings. We know that small startup practices often find themselves working their way around residential sector, house extensions, etc. You've gone a different way in that sense. But now, and for the past 5 years or so, Mary's been running her own practice, which is really exciting. And she's been working on some prominent projects she's going to show us today. But I think the ethos to me of her work is very much around
material prototyping and modeling and drawing and exploring materials, and some really beautiful work she's got there on, well, if you follow her on Instagram like I do and many others, it's sort of almost a little pop star on Instagram, aren't you? In the architect's world. So all that exploring, material prototyping, of course, also grounds itself in a very good and in-depth understanding of place. And the project, I'm hoping you're going to show us that I know most in depth, the Brick by Brick project in Croydon, is a fascinating example of how you can use a very sort of traditional build, cost-effective residential block in a much different way to what I've been seeing hundreds of times from developers in London before in my previous role. So I look forward to that. I'm not going to read out all the awards you've won, Mary, because that puts everyone else to shame, and also your incredible academic experience. But we're very proud to have you here today, and I'm personally very pleased. And let's have you on stage. Thank you. Thank you. Can you all hear me? Is this working? Is this on? Yeah? Okay. Maybe I'll just talk a bit louder. I think I should say, for the avoidance of any doubt, Instagram really doesn't win you work. I think it's just a fact. But I think it does sort of gain lots of interest in the practice, so it has been good for me. It really is a pleasure to be invited to Hamburg to give this talk. I feel like a child. It's just nice to have connections with people abroad, people that you've worked with in London who move to other countries and then sort of invite you over, and I can sort of get a sense of what the scene is like here. And already, you know, as ever, beautiful audience, beautifully clad, everyone looks fantastic. I think it's a sort of very typical architect's sort of scene. But what I wanted to, the way I wanted to structure the lecture, or talk actually, is I haven't actually ever been asked to build a lecture around a quote, and I think that's really interesting in the context of, in some respects, the way I work. But I wanted to start by reading it out. It's going to be read in English and in German, so I'll read it in its totality and then I'll distill it down into the pieces that I'd like to talk about. So, we must become, it also allow me to warm up my voice, we must become increasingly aware that putting a building in the city is not a private matter. What is done inside the building is a private matter, but what is done outside is a matter for the whole, which must be removed from the arbitrariness of the individual. The impressions of a city are one of the most valuable goods to the public. The requirements for the harmony of these impressions are far more important than the fact that now and then the individual must refrain from an arbitrary fondness in favour of the totality. In most cases, it is not even a question of this, but only for the requirement that in architectural design the overall impression be consciously taken as a starting point, and that the individual is subordinated to it, instead of taking the hopelessly inverted path which in truth would completely disregard the overall impression. If this point of view becomes a matter of course in a well-regulated city, just as the no less drastic other provisions of the development plan already are, then the intentions of the builder and the intentions of the artist will soon fit effortlessly into these preconditions. They should not be eliminated, they should only be integrated into the structure of a higher purpose. Thus, we see the emergence of demands that are in harmony with the general viewpoints of the time. It is not only an aesthetic, but first and foremost a social demand that the street, the living space of the masses, should not be left to the arbitrariness of individual aesthetic intentions, but should be designed according to uniform goals. So my take on that is, you know, it's a very heavy statement, it's a lot to take in, and what I wanted to do is to sort of pull out, there are 3 words highlighted here, and that's impressions, so this idea of impressions of the city. We talk a lot about intent.
how we build things, what's the dialogue between the builder and the artist. And I think there's so much complexity in that in present day. And then this idea of the arbitrariness of the individual. And I would question, or what I want to question through this talk, is who that individual is. So, on one level, there's the individual who lives in a house, but then there are individuals who partake in the process of procuring buildings. This notion of the impression of a city, on one hand, there's a very practical sort of view on that really means. An impression is, what you see, what your experience is, what your actual kind of day-to-day experience in a kind of, I guess, feet on the ground. But there's also a kind of more nostalgic view that I'd like to talk about, and that's to do with reflections on the city, what time means to a city, what you actually take away as a visitor to a city. And perhaps that's a kind of romanticized notion, but actually, in the end, I think what I'd like to talk about to some extent is this idea of permanence and what you do as a designer to try and engender a kind of longer length to the life of a city, over and beyond a kind of the very pure kind of aesthetic finished judgments. I'd like to talk about my architectural process. So these are, I'm just going to show two artworks to start off with. This is a Small Town by Egon Schiele. I love the painting. I love the fact that it talks about a kind of singular state of a city, its material quality, its kind of light conditions, but also as you sort of start to look closer, you can see the pieces that are involved in the kind of human quality of the city, such as the kind of differences in the fenestration, the difference in colour. And I think, as architects, we sort of move between the kind of bigger picture, the vision, the material quality, and the kind of the finer details, the kind of the line work, the CAD work, the technical details that enable us to sort of mediate between those two conditions. Sometimes I actually think that architecture is our enemy, because I think we constantly look at architecture to make architecture. And in fact, I think if we were to look at people and to look at materials, somewhere in there, I think potentially there's a new language that could evolve. This is you may know this is Morandi's studio. Morandi is an amazing artist, as we all know. We constantly reference him. I'll just flick back and forth. More often, I'm sure Toby has seen this image in front of a master plan many times. But what I find more interesting about him was his process. So what he did, he was very kind of narrow in a good way. He lived in Bologna with his three sisters, and his still life paintings are actually evolved from his walks through many cities in Italy. He never left Italy, and he would gather these artifacts and he would set them up in his studio on 3 shelves. He'd set them in 3 planes and he would paint from them, and he'd paint them again and again. But really what they were vessels and beautiful antique and sometimes sort of junk objects. But to him, they were his tools and apparatus to set up a still life in order to paint something that is in fact architecture, in my opinion. And that's why I think when architects love this and put this in front of master planners and planners, that's actually what his work is talking about. So this is a project that we did in my studio, discount pandemic, so maybe 4 years ago, and it's a response to a text, and that text was a chapter from Calvino's Invisible Cities. And that text doesn't talk about architecture, it talks about people in it. It talks about merchants coming from many countries to talk and exchange goods. They talk about the economy, they gossip, they talk about the spices that they're exchanging. So what we did with that text was just try to take the text, knowing that the text was talking about a city that didn't have a definition, and we made this piece, which is, I think there's a second slide, sorry. The piece is a column and a sort of amphitheatre.
sort of, but it's made of herbs and spices. It's made through a process of extensive discussion within the studio to try and understand how we might take a text and move it into material. And so it was a very mathematical judgment. So the amphitheatre on the left in the concrete and cardamom seed base is an exact kind of volume match to the wax column on the right. So the way I work in my practice is I make models. I don't now, and I've come from a bigger practice, a practice that's moved on to do really good things and work in big master plans. But my practice has deep foundations, to use an architectural term, but deep foundations in the sense that I've now been practicing running a business for 20 years, but I've also reacted against a practice that was working within a procurement structure that was set by the way architecture is sort of forced to be made in London. I'm not sure how projects are procured here, but I found myself in a place where you tend to find that you spend a lot of time justifying design rather than doing design. And you'll have a table of options and you're talking about an option, and 3 months down the line you go back to the first one. And it's a kind of cyclical process which obviously has a spreadsheet in there, and the spreadsheet always comes back, so you whittle things down. I made a joke the other day because we were making iterations from master plan, and I said, and we were cutting polystyrene, and I said, the fewest cuts in that polystyrene will be the building that we build, because the building that you build will be the value engineered one that needs to be the simplest possible shape, form factor, we all know what that is. But so what I do with my projects is I make sure that I get them to a state where I can make a beautiful model. Not that the model looks beautiful, but the model is beautiful because it's gone through a process, quite a long process of understanding the material that we want to engage with, be that, concrete, low cement-based concrete, or a very light, delicate structure, or something that's sort of collected locally. What I aim to do is to make it and show my client that I've made it and I've addressed it and I've distressed it and patinated it, so they actually understand that the concept is very much embedded in a material value. So this is a range of them, and I'm not going to talk about them all. And this is one such structure, actually, one of 5 that was placed in different intended to be placed, never built, at the school that Toby and my daughter went to. And it was a series of structures that sat in a long linear playground that was trying to encourage a different kind of circulation system with these high and low arcs. But what we wanted to describe was a structure that would, A, resolve a problem, which, it was a very odd playground, lots of hidey holes and bullying going on, but that we could make a structure that would have a kind of time element, and it through its making process would contain some qualities that were to do with how long it would be there and how it would perform. So this is Emma making it with very particular colour pigments, and then we sanded it to reveal an aggregate on the top to try and describe the pieces that might go into it, the sort of fossils that would emerge over time and on initial completion. And then there's the other story, not the story that you tell at the beginning, I'm going to make a wonderful story, I have this great vision, all the children are going to be happy, problem solved. Rather, they're going to be happy because we've really engaged with what it is, what material we're going to invest, and we're going to tell you and invite you to be part of that process. So then that kind of mindset has moved forward in a number of master plans that we're working on. This is one piece for a bid, which is a corner, a very important exclamation mark on a master plan that talks about a community, how a community will fit, how they'll respond, and we talked about the idea that there would be a real investment in this corner, over and beyond a beautiful design, but something that might be structured from the locality with a whole, with teams of community involved in the genesis of that. When I set up my studio, one other thing I did was I set up a residency program, and that means inviting in creatives, artists, just to work alongside us in the studio, and not to collaborate in the sense that we all know about.
whatever that is, here's a master plan, here's your plot, and we're going to have a conversation, but rather sit in the studio so we could work in parallel. And that's because I have a belief in, well, I don't believe, actually, that as architects, we were in this, so the closed, it's not the right diagram, but anyway, the flower on the left is a kind of intended to be an inward-looking diagram of, you know, sustainable consultants and architects and engineers continuously talking to each other. And I think because the way we work has become so intense, we need more and more of those people. We've forgotten to look outside. So what I wanted to do was invite in other creatives to the studio to just try and break away from the kind of day-to-day dialogue. So this was one resident, Nigel Peake, who came into the studio. He hid in a cupboard. He drew and drew and drew all day. Amazing drawing styles, 8 layers of pencil each time. And these drawings are drawings of things that he heard, things that he saw, and some architectural conversations that he was part of. So it's thinking, textures, doing, reactions. He gave them back. We took those 2D drawings, we made them into 3-dimensional objects, and this is one which is mine, actually. So my interpretation was to take this and turn it back into a landscape, and the material of that, I was very keen to try and rematerialize that. So this is another wax model where the grain in the wax sort of emulated the qualities in his drawing. And this is another architectural project. It's a house in Somerset where we gathered and did a lot of research into the available sort of second quarry material, the sort of remnants of quarried material, and we used that to design a facade for a building. And within that time frame, we had another resident, a ceramicist, who did an equivocal piece of work, which was to go to the site, distill down organic material, and she invented her own marbling process for her a glazing project. So this is a silly name, Made of London, but it's intended to sort of catch a project or the intentions of a project which we won actually very recently, which is it's a very small building in the London Borough of Lambeth. It's an extension to the Garden Museum, which was refurbished in 2 phases by Dow Jones Architects, a project that was completed 4 to 5 years ago, beautiful project. And what our client had cleverly decided to do was to catch, can you see this moving, to take an existing garden that sits in front of the site, conjoin it with the Garden Museum, garden being the operative word, and actually showcase horticulture, add a kind of education rooms and allow cohorts that might not see or even have access to horticulture as an education program and make that a very visible part of the city. That was their brief. And this is it. I mean, you've all been to London, I'm sure. It's incredible. It's Lambeth Palace. Layers and layers of material, beautiful texture, lots of pieces that have been built up over time, but also these very intricate pieces, door handles, portals, very much tuned to the scale of a person. So this is the project. It sort of scales the outer wall, and each piece of the room, we imagined the building not to be a kind of showcase piece. We were very intent from the off that it would be a landscape-led project, and by that I mean a genuine conversation with the landscape designer, who happens to be Dan Pearson, we're very lucky, and the architecture, and the two would really rub off each other in a very positive way. So our idea, sort of picking up on what they want, the vision for the building and what they wanted the building to do and how they wanted it to kind of reach further than just the facility itself, was that we would make it of London. So we're aware of the circular economy. We're aware that we need to kind of take materials and reuse them. So the project is, in fact, now it's a project that tracks all of the buildings that are being stripped out or demolished in London within a
X mile radius, X equals, we don't know yet. But we're going to build the perimeter of the wall in fragments. So we're going to collect the material, reduce it to an aggregation, and we've worked out a method to build a whole sequence of structural walls, which are all pieces of, essentially pieces of London. So it's almost sort of like taking London, breaking it down into paint, and then painting this sort of perimeter to the garden. And these are some studies that we've done. Couldn't quite get it made in the same way, which is really frustrating. The idea is that we'll have very dense aggregate at the bottom, and the aggregation will get finer as you go to the top, as we start to introduce the finer details. But essentially, sort of going back to my first drawing and the Egon Schiele painting, we want the framework to the building to be visible, so that the sort of motifs and the shapes are almost emulating the drawing by virtue of building a frame into which you pour the material. And this is a whole sequence of those pieces, and then as they come together. This is another site for a house that I built for myself many years ago. It's a what do you call them? Backland site. The plot is the L-shaped piece in the middle, and if I go to the next slide, the black are all of the solid buildings encroaching in on it. So, obviously the lines are the walls. So what we wanted to do was actually my reaction. You know, we dream of building our own houses from whatever, year 2 at university, but I had an idea of something, and actually when I found the site, and sites are rare, I didn't build that at all. Actually, what I wanted to do was sort of build a very modest building, and a building that might disappear. So it was a beautiful site, completely overgrown, just brick garden walls, lots of the solid brick still there. So the scheme essentially just introduces over a 2-phase project. The first phase, mine, the house got sold to someone else in between, someone else, and the third person came back to me, and I built the third wall. But the idea is that the building would host a garden, you know, very dense and very wild garden. So it's a kind of rewilding project, but a project that, you know, it's designed as a house with portals. The inner space is almost like a cave, but actually, in time, what I'd imagined was that the structure would sort of become consumed again by the garden. So the inside is really lovely. It does everything my client wants it to do. He's a contemporary composer. He gets his beautiful views out into a lovely garden designed by Non Morris. And then this is it in its infancy. It's just built. And I'm annoyed with this image because you can see it. But what I want is at some point for it to be that. But then sort of perhaps bringing this back, I keep forgetting to bring my talk back to the Fritz-Schumacher quote. But in the end, actually, what we got completely obsessed by was the door handles and how you'd enter this building, the push and the pull, and how they would manifest. And we kind of imagined that, you know, it might be the last visible, or maybe even the last remaining piece of this architecture, and we modelled it in polystyrene and clay, and then decided that the pull would have a certain quality, a sort of formal quality, and the push a slightly lazier feel about it. And we spent quite a lot of time researching that very precise component. How am I doing for time? Okay. So this is a project that I haven't shown, and I'm not sure about it, but it's a pavilion that has just been constructed as part of the Versailles Biennale. And the Biennale was structured around a concept of material and energy. You know, in the wake of the global climate crisis, the curators invited lots of architects, researchers to deal with the prospect, and the question asked of us was, you know, try and, you know, in our case, design a pavilion that might talk about how we might deal with that concern. So this is a parable, which I won't read, by Rainer Banham, which sort of just puts out there an idea that if you were to place a big pile of wood in a forest,
one tribe might come along, depending on the season, and burn it and keep warm. Another might come along and build a structure and take shelter. My reaction, it's really hard as to design a pavilion with a brief like that. So for someone not to say 100 units and X amount of thingy and, very precise details, it's quite hard to sort of evolve a project out of something, but in a way, nothing in architectural terms. But I'm very concerned with materials, obviously. Hopefully that's coming across. And I wanted to kind of work, just sort of make this a genuine experiment about something. So what I'm aware of is, materials can work independently by themselves. They can patinate, they can be beautiful. I'm aware that materials tend to, so this is just it in my studio, and it changed every day, and my process was it was made of pebbles from my sister's local beach and chopped up paintbrush sticks and polystyrene. But what I thought about is the fact that what we do as architects is when you're designing a building, you design with consultants around you in your inward flower bubble, and you think about materials when you're designing a superstructure, and the game is always, what can that one do that this one can't do? And okay, we'll make this taller, and to do that we'll put a steel structure in here, or it's very much an amalgamation. And I'm not saying that's a bad thing, but I think it's just how we work really effectively. So what I wanted to do was sort of reimagine a world where materials were king, not the spreadsheet, and perhaps a world where we were very precious about material, and you'd try and take a material and you'd push it to its limits, and then you'd move on to the next material, and that material would mend the previous or provide the structure or the framework to enable the first material to do what you wanted it to do. So, and that's this diagram. So I forgot to say I was asked to design with gypsum, not stone, not water. Other participants did that. Gypsum was the main material, which is everywhere in France in sort of solid rock form. It's mined, it's fully recyclable, so it was a good material to work with. But so what I wanted to do was make the project about gypsum and push gypsum very hard to do something, and then I wanted to stretch it to its limits to the point where it was failing in a positive way, and then introduce other materials to allow it to take and find its own shape. And what I was thinking about when I was doing that, and obviously I was designing, that's the question someone will ask, but what might come out of that process? And is it something that might evolve into a very particular architectural language? And is it good? I don't know. You can decide that. But so what we made was a structure that was a vessel. It was a square. It sat in the courtyard. We pulled it up high to its limits, and we then engaged with a structural engineer who said, you don't want to do that, it will fail. And we said, well, we want to celebrate failure. So we celebrated failure by introducing these stone roses. We went out to the world. We found some lovely pieces of marble that were just not going to be used. We found a stonemason to make those roses into these shapes. And then we needed a prop, which was my paintbrush stick. So we went out and we met up with some carpenters called Xylotech, and they made these beautiful props, which rested on boulders. And the boulders were made of solid gypsum, which were excavated and contributed by the manufacturer of the actual blue gypsum block. So it was a really nice kind of sequence of operations, and I'll fly through these. So we got this beautiful green marble. We found pink marble for a second clasp. They were worked, they were delivered, really loved. I mean, we were more excited about the pieces, I have to say, than the kind of finished piece. And then the same applied for the timber work. And, it's a shame I didn't put a picture in with a man on, but these boulders were massive, and they kind of came through Versailles in front of the palace on a truck, and they were hoisted into sight. So this is a drawing diagram by Tim Ingalls, the anthropologist, and what he talks about in his books is this idea that there's a very kind of close association between
material. You're very conscious of material on one hand, but when material sort of evolves into an object, you have a very different association with it. And I quite like that. I quite like the two extremes and the coming together of, you know, the handheld object, craftsmanship, the people involved in actioning and making that craft, and the kind of raw material itself. So this is it. This is the giant boulder propped by the rose clasp, the shape of the piece sitting in the space. And these, we call them clasps in the end. I'm sure as time goes on, it's just finished, we'll think of other names. But it had this, you know, when I first saw it, I, you know, had a shudder. It's sort of beautiful in some respects, but actually has some quite ugly moments where the details try to resolve themselves. This is the last project, which is Lion Green Road. So I'm jumping up a scale here. This is a project that's been in the office for a really long time, and so these 5 alien, it's probably the most awful nollie, depending on who's looking at it. But it's a project that came about like this, in this form, because of where it is. You know, it's very much driven by its setting. So it's London Borough of Croydon. It's a bizarre urban collage of suburban properties, you know, lovely suburban properties to the north, a town which is all sorts of things. You know the sort of thing, things that are made from other things without any thought or certainly master planning, but nonetheless pieces of the city that the planning system are kind of very keen to preserve. So in London, certainly you need very strong reasons to move away from those particular urban grains and structures. And we had good reason to do here, which I think was fortunate. But the most important one was that the south of the site is an enormous piece of open land that we were able to capitalise on, with a boundary at the rear, which is a special ancient monument, which is actually one of the oldest pieces of the Surrey Iron Railway, the only piece that's left in the UK. But you can't see it, it's just covered in trees. But nonetheless, the heritage team wanted to retain it, Heritage London. So the scheme is that, the site is green, very green, with a kind of lovely suburban quality to it, but more green than architecture. And we were really interested in that, and we wanted to make a kind of architecture that came from that. That was so the site is in the sort of dark section within the trees. And many influences, kind of wanting to start with this idea that we wanted to look at the landscape first and think about this community that would come out of these 160 houses. So just one reference point, this is just one image that I took in Devon, which describes a kind of material texture that's sort of so deteriorated and rain-beaten that it's sort of taken on the same pixelated quality as the ground itself that's growing and live. And I kind of really like that idea that maybe there's a way that we can find a kind of architecture where the two start to coexist and talk less about fenestration and windows and more about a kind of merger, more about a sort of series of dwellings that might really understand that actually they're embedded in the landscape, and the landscape has genuinely influenced the way that the forms are made. So we imagined a soft textured pigmented base with a dense pigmented structure, and then a series of buildings would sort of grow out of that and would be connected by a series of very softly carved pathways. So these are the 5 buildings. I'll talk about the plan first. It's a very, very simple plan. It doesn't look like it, but they're 5 identical structures of different heights that just rotate on the site. Within that, so they're set and they move back towards the higher section at the back. We're allowed to go, the topography allows us to grow the building at the top, and the shorter building at the front faces onto a tiny Victorian building across the road.
So that's the site, and that's the buildings sitting on it. I have a sequence that explains what all of the pieces are, but you can see how the entrance sort of take this very casual position. The scheme is driven by an idea that all of the units will be double aspect. So it's there are no front and backs, which is a very kind of common condition in London. Regardless of whether you've got a site sitting independently on land, you always have this sort of problem of where the fronts and the backs are, and whether the backs are going to encourage antisocial behaviour. 3 typical floor plans, a ground, a first, and a block that's sliced, and it's sliced to open up views, to allow trees to go, and to allow these views to the back of the site. And they're really simple. There are a large entrance lobby with an access throughout the building, very, very compact. In London design codes, every unit is no more than half a metre one way or the other. You're just simply not allowed to, or not able to build that. And then there's routes to the back, but they're designed in such a way that you enter, you meet and greet, you place your bike somewhere, you're able to use a garden shed which is positioned in the front, but you have to go to the back to put your bins out, and you have to go to the back to take certain routes within the park. So it's just designed, deliberately placing certain kind of human activities to enable or to ensure that the building is constantly permeable. And then it's a mixture of, it's 50% affordable, and it's a mixture predominantly 1s and 2s, but a reasonable percent, I think it's about 10% across the project, of 3 beds. And whilst it's a pinwheel structure, the rooms are always at 90 degrees to the main wall. So there isn't that sort of complexity or willfulness in it where you're designing something which is a very tight area, but then you waste corners through weird angles where you're unable to place furniture. So I'll describe it quickly on plan. This is the site with the trees. We put more in. That's the area we're able to build on, which we're calling the park, because the park links to the park at the back. Incredibly large, beautiful park. And then we put in slow ramps that are 1 in 20 plus, so it's fully accessible. Then the plots go in, then the lobbies, the front lobby, and I've said it, I've tripped myself up, the rear lobby, but you're able to move all the way through, and then the servicing to make sure that those 2 entrances are always active, and then so on and so forth. These are the flats, and that's the nollie. And in section, it's 8 metres from front to back, so that was our real justification for gaining density. So we could go taller, have more rooms, larger open space. Whereas if we went taller, we had steps and ramps, and we were simply not able to deliver the same density and quality of open park. But obviously the game then was to really prove that park could work. So the way it works, and I haven't got a great drawing of this, is you enter the park and you can seamlessly move through the park as a member of the public. Because the section shifts, you can enter it from a terrace, but you're always elevated. If you're in a ground floor unit, you're always elevated from the ground beyond you, so you're never in a condition where the public park is right up against your window. Add robust planting. There's always a zone around the building that is a sort of no-go zone, the zone that we're calling public-private. So it's essentially a scheme that doesn't have solid walls and planting. It's a scheme with buildings that do actually sort of sit and embed in a soft landscape with the entrances running directly in and through the building. And these are some of those sections that describe how those adjacencies work. The facade is very simple, so this is just a diagram showing there's a repeat form on every single block, all 5. There's a repeat diagram. It's not a prefab, but the rules are the same, and rules are important when we're building buildings. And the texture was achieved with a brick that we spent quite a bit of time trying to source, but it is just a solid through brick without any texture. The texture is achieved with turned English bond bricks, so they're kind of prickly buildings with these lovely balconies that
bellow out at the base. So we have this idea that at point in time, we start with a building that kind of looks like that, and it does look like that at the moment. And potentially, you know, this life that we're trying to promote through the ground, through the experience of living in a park, moving through a park, that you're constantly re-engaging with it as you enter into your unit, and you have these sort of beautiful vision of Croydon, which actually is a very beautifully landscaped place. And this is the end. These are just some photographs of it taking shape on site. Thank you. Thank you very much, Mary Duggan, for these especially beautiful models, drawings and projects. Thank you very much. Wir machen direkt weiter und haben gleich noch Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich, dass Bernd Schmutz aus Berlin da ist. Sie dürfen gern schon nach vorne kommen. Herr Schmutz hat in Wien und Hamburg studiert, in einem Haus Schumachers. Da gibt es noch mehr Parallelen gleich. Dann hat er bis 2015 als Büropartner von Caruso St. John in London gearbeitet und unter anderem das, wie ich finde, schönste neue Haus in Bremen geplant und gebaut. Die Bremer Landesbank kennen vielleicht viele von Ihnen, ganz tolles Gebäude. Und seit 2015 hat er ein eigenes Büro in Berlin, Bernd Schmutz Architekten, und arbeitet an verschiedenen Wohnungsbau und anderen Projekten in Deutschland, England und auf der ganzen Welt. Nein, weiß ich nicht, in Deutschland und England. Er unterrichtet, hat auch eine Parallele zu Fritz Schumacher in Dresden gerade, als Gastprofessor an der TU Dresden. Macht wunderbare Projekte mit seinen Studenten. Es lohnt sich auch da mal zu schauen. Das kann man sich auf Instagram angucken, was er dort macht. Ganz spannende Projekte zur Revitalisierung verschiedener Stadträume. In Dresden zum Beispiel. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Und ich bin ganz gespannt, was Sie uns zeigen und wie Sie mit Schumacher, wo Sie so viel Bezug zu ihm haben, ins Gespräch kommen. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite, liebe Gäste, liebes Publikum. Ich freue mich, hier zu sein, und vielen Dank an der Stelle auch an Frau Pahl für die Einladung, an die Fritz-Schumacher-Gesellschaft und an alle, die es möglich gemacht haben, dass wir hier zusammen stehen, Schumacher reflektieren, und das auch zusammen mit Mary Duggan zu machen, freut mich sehr. Fritz Schumacher ist mir generell sympathisch. Das liegt vielleicht auch in meiner Vergangenheit, aber ich kann das schon mal vorwegnehmen. Ganz einfach aus dem Grund, weil er ganz schwer zu fassen ist und weil er schwer einzuordnen ist. Für die einen ist er zu modern, für die anderen ist er zu historisch. Er steckt irgendwo zwischen dem Werkbund der Vormoderne und dem neuen Bauen. Und das ist eine Eigenschaft, die mir sehr sympathisch ist als Architekt. Und auch wenn wir gewisse Interessen entwickeln, von denen wir ein paar wahrscheinlich sehen werden, ist es uns nicht sehr wichtig, eine Sprache und eine Handschrift zu entwickeln, eine Signatur, die wir an einem Ort hinterlassen wollen, sondern im besten Fall schaffen wir es, dass wir uns jedes Mal von neuem einlassen auf die Zusammenhänge des Ortes, der Auftraggeber, aber auch der Freiräume drumherum, und diese wirklich ernst zu erarbeiten, im Hier und Jetzt, in der Realität drin zu sein. Und diese Offenheit, das ist etwas, was ich an Schumachers Arbeit schätze, dass er hier pragmatisch und realistisch agiert. Und Schumacher zu reflektieren ist aber auch relevant, weil er seine Gedanken in diesem Buch, das man günstig erstehen kann im Antiquariat, weil er diese gesellschaftlich formuliert und weil er das ohne Geschmacksfragen macht, weil er sich zurücknimmt. Es gibt in diesem Buch keine Bilder, das ist ganz interessant, also es ist nicht ein bebilderter Leitfaden, sondern es sind mehr Ambitionen und Forderungen, wo er uns erlaubt, ein Bewusstsein herzustellen für das, was uns verbindet, und für Werte, die common sind, die wir gemein haben, die einen Common Ground bilden und vielleicht auch Commons herstellen, also Orte des Gemeinschaffens zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten. Und diese Haltung gefällt uns, deshalb haben wir uns das Cover von dem Buch geschnappt und das ein bisschen adaptiert und werden jetzt im Folgenden ein paar Wohnungsbauprojekte von uns zeigen, aber auch andere Protagonisten zu Wort kommen lassen, um die Gedanken von Schumacher zu ergänzen und um zu spekulieren, wie man die Stadt fördern kann, wie man den Freiraum fördern kann, aber wie man die Stadt auch fordern kann.
Ich bin dankbar für das Zitat, hier ist es nochmal und auf den Karten gut verteilt. Man kann es ja auch nicht oft genug sagen. Wir müssen uns immer mehr bewusst werden, dass es nicht eine private Sache ist, wenn man ein Bauwerk in eine Stadt stellt. Und Schumacher spricht hier zu uns mit Sicherheit als Oberbaudirektor und auch als Architekt, aber auch als Nutzer der Stadt. Und ich denke, wenn man das nochmal ganz kurz zusammenfasst, geht es ihm darum, dass die Gebäude einen Zusammenhang herstellen, dass es Verknüpfung gibt, dass sie im Verbund agieren und dass man ein lautes architektonisches Getöse vermeidet, dass man Harmonie herstellt, haben wir schon gehört und gesehen, und dass wir die Straße als Wohnraum und als Lebensraum etablieren. Denn dieser Satz stammt aus einem Aufsatz zur Straße. Und deshalb möchten wir im Folgenden auch ein paar Straßen- und Außenräume als Beispiel zeigen, um das ein bisschen aufzufächern, wie wir das interpretieren. Das ist schwierig mit einem einzigen Projekt zu machen, denn das Zitat ist, denke ich, sehr gehaltvoll und pikant auch. Und man kann sicher noch eine Vortragsreihe damit füllen, weil es sehr umfassend ist. Aber eine Eigenschaft, die für uns als Architekten wichtig ist, ist, dass wir mit viel Empathie an einen Ort rangehen, und das ist vielleicht etwas Offensichtliches, aber es geht ja manchmal auch ums Abreißen, ums Ersetzen und um das Verbessern, aber es geht eben auch darum, wo man anknüpfen kann an bestehende Zusammenhänge, um die zu stärken oder zu stimulieren. Und das ist, glaube ich, eine Forderung, die bei Schumacher auch mitschwingt. Und gleichzeitig wird es für uns als Architekten immer enger. Wir sind ja oft die Letzten, wenn es um die Straße geht, weil es viele vordefinierte Situationen gibt, vom B-Plan allein schon oder mit dem Lärm. Andererseits gibt es manchmal ein Korsett, aber das Interessante ist natürlich, sich da frei zu boxen und zu schauen, wo gibt es denn noch Spielräume. Und ich denke, dessen müssen wir uns bewusst sein und nach links und rechts schauen. Und ein Projekt, wo wir das gemacht haben, und zwar initiiert von 8+, in der Zeitschrift 8+, ist eine Ausstellung der Atlas of Commoning. Und das sind Orte des Gemeinschaffens, für die wir die Ausstellungsarchitektur erfunden haben. Das ist ein 15 Meter langes Regal als Stellage mit Dutzenden von Orten dieses Gemeinschaffens, die unterschiedlichste gestalterische, aber auch soziale Ausprägung haben können. Und dieser Atlas ist nicht abgeschlossen, der erweitert sich, der tourt 10 Jahre um die Welt, ist im Moment in Montevideo und ist ein Format, um Austausch zu erzeugen und um Diskurs zu erzeugen zwischen dem Publikum, aber auch vielleicht ein gewisses Korrektiv, um uns selbst positionieren zu können. Und diese Commonings, das sind Orte des Gemeinschaffens oder Commons. Rechts sehen wir einen in Boston, eine große Freifläche, die als Puffer in der Stadt liegt, die Freiraum gibt für verschiedene Lebensformen, Lebensweisen, Pflanzen, Tiere, Menschen, aber die auch den Druck der Stadt drumherum aufnehmen kann. Und diese Freiräume hinein zu entwerfen in die Stadt ist, denke ich, sehr wichtig. Das sind Schwellenräume, die wir definieren müssen und die wir versuchen müssen, möglichst großzügig und tolerant mitzudenken. Und als Brücke zu unseren eigenen Projekten möchte ich als erstes ein Projekt von Fritz-Schumacher zeigen. Und zwar ist das die Kunstgewerbeschule, an der ich einige Jahre studiert habe und die uns damals begleitet hat als Hintergrund. Und ich muss gestehen, dass ich erst jetzt auch in Vorbereitung mit dem Vortrag so richtig verstanden habe und mir bewusst geworden ist, was dieser Entwurf von Schumacher eigentlich macht. Und auch wenn es ein öffentliches Gebäude ist, ist es, denke ich, speziell, wie er das Gebäude gestaltet. Es sitzt im Grunde an dieser Stelle am Lerchenfeld wie eine Stadt in der Stadt. Er faltet den Außenraum, den Straßenraum hinein in das Gebäude. Er sprengt das Gebäude auf in Türme, in Treppen, in Gärten, in Straßen, an denen die Klassen liegen, sodass es viele Arten und Weisen gibt, dieses Gebäude zu benutzen. Und ich denke, das ist eine Qualität, die das als Hintergrund für uns zum Studieren sehr nützlich gemacht hat, zum Treffen, als Diskurs, zum Reflektieren, zum Produzieren. Als ein sehr öffentlicher Ort. Und das Besondere ist an dem Gebäude heute,
dass es transformiert wurde, notgedrungen durch Kriegszerstörung, durch Hassenpflug, Gottfried Nissen, Bernhard Winking natürlich mehrmals, und dass es ein Gebäude der Transformation ist und dass es ja auch um diese transitorischen Prozesse geht, die das Gebäude differenzierter machen, vielleicht auch widersprüchlicher machen. Und initiiert durch Hartmut Frank gab es einen Wettbewerb, um Teile von Fritz-Schumachers Planung herzustellen, und den konnte ich für uns entscheiden mit meinem damaligen Kommilitonen Dominik Fiederling, der jetzt ein Büro in Zürich hat. Und ich müsste es hier vielleicht am besten so zeigen. Es geht um die Räume hier, über diesen Bay Window, über diesem Erker, über dem Eingang, wo wir die ursprünglichen Büroräume nach Schumacher wiederhergestellt haben, aber in einer ganz neuen Weise übersetzt haben. Und es ging dabei weniger um das Büro an sich, sondern vielmehr darum, eine Hülle zu schaffen, Futteral und eine Auskleidung für diese Räume, die die Wände stimulieren, die die Wände drücken mit Vor- und Rücksprüngen, die Nischen herstellen, die angeeignet werden kann durch Kopierer fürs Büro, aber hauptsächlich natürlich als Ort des Ausstellens, als Ort für Display, für die Arbeiten von den Studierenden, die in dem Gebäude produzieren. Und wir haben dieses Bay Window wieder freigestellt und einen Raum drumherum gelegt, und ein ganz wichtiger, das Zentrum von diesen Büroräumen, zwischen all diesen Gelenken, die wir aufspannen, ist ein großer Tisch von Franz Erhard Walter, der dort ja auch gelehrt hat. Und in dem Tisch eingraviert, das ist seine Zeichnung dazu, ist die Proportion der Zeit. Und ich denke, wenn es um diese Freiräume geht, über die Schumacher mit der Straße spricht, dann geht es auch sehr stark um den Zeitaspekt, weil die Stadt immer Fragment ist, nie abgeschlossen ist, und weil es uns gefällt, die Stadt auch weiter zu entwickeln und weil wir diesen Motor nutzen können, um neue Aspekte in die Stadt reinzubringen. Das Private im Öffentlichen, aber auch das Öffentliche im Privaten. Und dafür sind diese Handlungsräume, diese Commons wichtig, weil diese gemeinschaftlichen Räume ja durch die Beziehung der Menschen zueinander entstehen. Als erstes Projekt möchte ich jetzt aber eine Planung in Hamm zeigen. Wir sind hier an einer Stelle zwischen der Süderstraße, der Bille, Gewerbegebieten, dem Störtebecker-Denkmal, und unser Planungsgebiet ist hier. Es geht um diese 3 Zeilen. Das wurde an uns herangetragen durch eine Wohnungsbaugesellschaft, diesen Ort neu zu denken, neu zu entwickeln. Und unsere Lesart war, dass es hier in diesem durchgrünten Wohnen der Nachkriegszeit einen schönen Baumbestand gibt, aber dass diese Gebäude etwas starr und unvermittelt in diesem Grün stehen, weil sie im Erdgeschoss keine Eingänge haben, sondern eben nur Fenster im Hochparterre, und dieser schöne Baumbestand mit den Gebäuden nicht interagiert. Und dasselbe haben wir nach hinten raus. Es gibt hier Territorien, Flächen, Zäune, aber keinen gemeinsam nutzbaren, erlebbaren Gartenraum. Und den wollten wir wiederherstellen. Und die Bauherrschaft, die Auftraggeber waren sehr wach und auch kreativ, haben in dem Archiv gegraben und haben diese ursprüngliche Planung gefunden, wo wir sehen, wie es hier Höfe und Mäanderfiguren gibt, die eben zur Straße, aber auch zum Hof Räume ausbilden. Definierte Räume, die aber trotzdem offen sind. Und so hat sich dieses Thema der Hamburger Burg im Grün entwickelt. Die Hamburger Burg, ja eine wichtige genossenschaftliche Typologie, hier so die oder eine der ersten, mit dem Prinzip, dass die verdichtete Bauweise der vorherigen Jahrhunderte aufgelockert wird, aufgeweitet wird durch ein Zentrum, das die Eingänge bündelt, zusammenfasst und einen Ort herstellt, der auch Licht und Luft in die Wohnungen bringt und die Wohnung ganz neu ausrichtet. Und dieser Begriff Burg hat uns auch gefallen im Zusammenhang mit einem schönen Aufsatz von Ludger Schwarte in der Zeit 2017, der über den Palast schreibt.
Für ihn nur der Palast ermöglicht eine gleichermaßen offene und selbstbestimmte Gestaltung urbaner Wohn- und Lebensweisen. Er fordert damit ein Recht auf Paläste für alle Menschen. Und der Palast, das ist ja ein Motiv, das in anderen Baukulturen viel stärker verhaftet ist. In Italien zum Beispiel, wo es nicht nur im oberen Preissegment, sondern gerade auch im niedrigen viele Paläste gibt. Denn der Palast kann als großes Gebäude viel mehr Räume dazwischen eingliedern, als insbesondere wenn die Wohnungen immer kleiner werden, ist es ein großes Haus, das diese Enge kompensieren und ausgleichen kann. Hier links ist ein Bild von unserem Gebiet von 1930 in der Bauphase und man sieht hier, wie diese Burg, diese Meanderfigur schon ausgeprägt war. Und im Grunde fehlt für uns hier jetzt erstmal viel Grün. Und wir sind deshalb auf das Grundstück gegangen, haben die Bäume kartiert, wir haben das Grün kartiert, gesammelt. Und was wir uns jetzt wünschen würden, ist, dass bei dem Bestand links, der jetzt verloren gegangen ist, dass wir mit dem Neubau um das Grün drumherum bauen, sodass es aussieht, als wären die Bäume zuerst da gewesen. Und wir haben uns dabei auch Gebäudetypologien angeschaut in der Ferne, in England mit Edwin Lutyens. Wir haben uns Burgen angeschaut. Links ist so die jüngste Burg, nach meinem Wissen, die es gibt, von 1930, Castle Drogo bei Lutyens im Dartmoor. Und ungeachtet dieser speziellen Kulisse interessiert uns, dass das Gebäude ausgreift mit Erkern und Türmen in die Umgebung und sie verzahnt. Und wir hatten damals und das ist jetzt ein Zufall mit dieser Vortragsreihe, eben auch Fritz Schumacher gleich in der Nachbarschaft mit der Osterbrook-Schule. Und auch hier arbeitet er ja mit verschiedenen Elementen, mit Türmen und mit Erkern, um die öffentlichen Elemente der Schule ja, in den Außenraum hineinzuschieben und somit ein enges Verhältnis herzustellen. Und das ist genau das, was wir hier an dem Ort herstellen wollen. Wir sehen hier links noch Rudimente, eben, wo die ursprüngliche Bebauung nachempfunden wurde mit dem Wiederaufbau. Und wir sehen hier unser Baugrundstück, wo das verloren gegangen ist. Und rechts in unserer Zeichnung wollen wir diese 4 Gartenräume, diese Höfe wieder etablieren, damit in dem Quartier, das ja extrem diffus ist, was nur bedingt Charme hat, wieder eine Identität und Narrativ und eine Geschichte entsteht, nämlich mit 4 klar definierten Höfen, die innerhalb dieses Teppichs verschiedener Partikel drin liegen und somit Schwerpunkte und Anker ausbilden. Und ein ganz wichtiger Bestandteil dafür war im Bild links die Erschließung. Es gibt im Moment 7 Treppenhäuser, die sind zum Teil an der Straße, sehr klein. Und wir haben gesagt, wenn wir diesen Hof machen und stärken wollen, dann müssen natürlich alle Erschließungen an diesem Hof liegen, sodass es eine Gemeinschaftlichkeit und eine Stimulation von diesem Hof gibt. Und man sieht es im Bild rechts, das ist das Erdgeschoss in der Landschaft, wie es einen Platz gibt. Oben ist ein Kiosk im Erdgeschoss, unten ein Gemeinschaftsraum, 4 große Treppenhäuser, die effektiv sind, aber dafür auch umso opulenter und großzügiger und bei den Erdgeschosswohnungen alle Küchen zum Hof ausgerichtet. Also viele öffentliche Teile, die sich um diesen Hof drumherum gruppieren. Und die Treppenhäuser sind natürlich auch direkt an der Fassade, an dem Hof, um diese Schnittstelle nochmal zu betonen. Man sieht da auch im Grundriss rechts, wie wir das Gebäude hineinmassieren, wie wir um die Bäume drumherum bauen und wie wir das Gebäude in die Landschaft reinziehen. Und dabei helfen uns diese konkaven Kurven, um in dem Mittelflügel eine möglichst große Anzahl von Balkonen rückwärtig zur Landschaft auszurichten, um die Erschließung zu verknüpfen und um dem Gebäude, das auf dem Grundstück mehr Wohnfläche generiert und auch leistungsfähig ist, um dem auch die Schwere zu nehmen und in den Gelenken den Baukörper aufzubrechen.
Diese Gelenke hier sind im Grunde wie Scharniere. Die sind so ein Hybrid aus offenen und geschlossenen Treppenhäusern, also thermisch offen. Aber sie sind definiert, trotzdem kann man durchschauen und sie haben so eine gewisse Transparenz, dass sich diese Gartenräume vor dem Gebäude, aber auch in diesen Taschen hier dazwischen verbinden und dass das Gebäude luftig wird, auch wenn wir es als Burg denken wollen. Und hier sieht man das nochmal im Grundriss, wie wir eine Verknüpfung herstellen zwischen einer Laubengang-Typologie. Und dieser Laubengang ist sehr kurz mit nur 4 Wohnungen, an denen wir diametral gespiegelt nochmal 2 Wohnungen dranhängen, also 6 Wohnungen an einem Treppenhaus. Und insgesamt dadurch, durch diese Effizienz, auch eine viel bessere Ausnutzung des Grundstücks und ein Agieren vorne und hinten mit den Grünräumen drumherum. Und ein Interesse daran, diese Ecken auch plastisch zu machen, die Gestalt und das Plastische zu nutzen, um das Öffentliche zu stärken, mit einem Kiosk, mit einem Kamin oben zum Grillen, mit einer Dachterrasse natürlich und mit einem Treppenhaus, das zum Hof offen ist und wo sich verschiedene Fenster übereinander stapeln. Hier sieht man das nochmal insgesamt im Grundriss und wichtig ist uns, dass wir die Bautiefe der Nachbargebäude aufgenommen haben, aber dass wir die Tiefe dann manipulieren, dass wir die Fassaden nach außen ziehen und nach außen drehen, um die Bäume drumherum, um das Gebäude geschmeidig zu machen, aber um die Flügel auch ein bisschen tiefer zu machen. Wir sind ja begeistert von dieser Rot-Weiß-Palette in Hamburg, von Ziegeln und weißen Sturzelementen oder weißen Ziegeln. Und man sieht es in Gebäuden links im Bestand. Und wir sind ja hier im Genossenschaftswohnungsbau und das Budget ist deshalb nicht ganz so üppig und deshalb macht es uns auch Spaß, an diese Themen anzuknüpfen, mit der Konvention zu arbeiten, aber ohne dass es konventionell ist, so hoffen wir, und dass wir diese Themen der Fassade von dem Weißen und von dem Roten weiterführen, dass wir die Nachbargebäude im Schulterschluss übernehmen und daraus ja fast wie ein Textil entwickeln mit einem Geflecht aus Stürzen, aus Fenstern, aus Lodgen, aus zarten Balkongittern, um die Fassade plastisch zu machen, einerseits um sie zu beleben, aber auch um ihr eine gewisse Ruhe zu geben. Und diese textilen, fast geflochtenen Fassaden sind dann an den Ecken nochmal asymmetrisch betont durch besondere Wohnungen, die wir dort nach außen drehen. Hier sieht man es nochmal von der Seite, wie der Hof jetzt Teil von der Straße wird, aber auch ein heller Raum durch diese weiße Auskleidung. Und zum Garten stellen wir uns eine große Veranda vor, also eine üppige Freifläche, um allen Bewohnern einen möglichst großen Anteil an diesem Gartenraum zu geben. Im zweiten Projekt sind wir mitten in der Stadt am Rödingsmarkt und es geht um dieses Gebäude hier. Das ist ja eingespannt auf 2 verschiedenen Seiten. Einmal der Rödingsmarkt, dieser breite Straßenraum mit der Bahn und auf der anderen Seite dieser große Hof. Und der Rödingsmarkt war ja früher eine wichtige Verbindung zwischen der Elbe und der Alster. Und wurde es dann auch später, als dieser ursprüngliche Kanal eingefüllt wurde mit der Hochbahn. Und ich denke, das ist was, wo es sich wieder lohnt, diese Erhabenheit und das Großstädtische herzustellen, wo die Gebäude vielleicht auch ein bisschen größer werden, weil die Hochbahn den Horizont und das Erdgeschoss, die unteren Geschosse im Grunde liftet und damit auch einen größeren Maßstab der Gebäude evoziert. Und dieser nutzbare Straßenraum, den gab es früher, wo man sich aufgehalten hat, wo man flaniert ist. Die Rückseite zum Blockinneren war sehr anders. Dort war ein sehr enger Fleet, ein Kanal, eine Infrastruktur zum Beladen der Gebäude, aber auch eine Art Landschaftsraum. Und heute sieht es hier so aus, an der gleichen Stelle, und dieser Straßenraum ist verloren gegangen.
Und wir möchten deshalb versuchen, hier einen neuen Impuls zu setzen an der Straße, aber auch im Hof, wo es eine ganz charmante Mischung verschiedener Gebäude gibt, die für den Hof interessant ist, aber am Ende sind es ziemlich viele Autos, Parkplätze und ein ganz großer Wendehammer. Und das ist erstaunlich, vor allem weil dieser Hof mitten in der Stadt unglaublich groß und großzügig ist. Und Architekten, die uns generell interessieren, sind Allison und Peter Smithson. Und eine Strategie, die sie entwickelt haben, sind die Janus-Gedanken. Und zwar eine Betrachtungsweise, die auch der römische Gott Janus hatte, auf der Stadtmauer sitzend mit zwei Gesichtern, einem nach außen, einem nach innen, und der somit zwei Beobachtungen anstellen konnte und somit auch zwei Handlungen oder zwei Konsequenzen ausführen konnte, einen nach außen und einen nach innen. Und das ist eine Strategie, die uns gut gefallen hat und die wir angewendet haben. Der Rödingsmarkt ist ja schon fertig, da können wir nicht mehr viel machen. Aber im Inneren dieses Hofes haben wir eine Freiraumplanung entwickelt aus der Feder von Jane Sörensen, Landschaftsarchitektur, die diesen Fleet wiederhergestellt hat mit einer linearen Abfolge von Bäumen, die ihn übersetzt in einen Grünraum, in eine Kette von Bäumen im Blockinneren. Und diese Kette von Bäumen bildet eine Klammer und einen Rahmen und erlaubt im Grunde erst, dass das Diffuse von diesem Hof drumherum wieder eine Qualität bekommt. Und wir möchten uns einreihen in diese Zähne im Hof, die es ja hier schon gibt und wo wir hier ein Bürogebäude zur Straße machen, auch wegen dem Lärm, aber wo wir viel Wohnfläche im Blockinneren generieren, sodass wir von der gesamten Neufläche 1/3 Wohnfläche schaffen, ohne diesen Hof komplett zuzuballern. Und im Grundriss gestaltet sich das dann von unten nach oben unterschiedlich. Das Erdgeschoss nutzen wir komplett aus, fast. Es ist ein sehr tiefer Grundriss geschichtet mit einer eindeutigen Adresse zur Straße. Unten mit sehr einfach und flexiblen Räumen, eine Erschließungszone innen und nochmal eine gewerbliche Zone im Erdgeschoss zum Hof, die aber auch durch diese Schichten im Innern verbunden werden könnten. Und oben drüber haben wir einen Büroriegel, der wie eine innere Straße parallel zum Rödingsmarkt formuliert und zwei Wohntürme nach hinten zum Hof mit ganz viel Grün dazwischen. Und diese beiden Typologien, die verbinden sich ganz sachte mit zwei Treppenhäusern, die durch diese Doppelung was Opulentes bekommen, was fast Barockes, obwohl sie sehr effizient hier eingebaut sind. Ein ganz wichtiges Detail, das zeigt sich hier im Schnitt und das ist dieses hier. Wir wollen ein Echo herstellen hier zur Hochbahn und es gibt hier eine Knacke, die dieses Rost der Hochbahn trägt und dieses Detail spiegeln wir im Gebäude gegenüber, sodass hier ein gemeinsamer Raum entsteht, damit wir die Linearität des Rödingsmarkts ein bisschen aufbrechen und eine Querbeziehung herstellen, die es hier ja nicht gibt, wo die Geschosse einfach übereinander gestapelt sind. Uns gefällt es, wenn man das Gebäude zoniert und wenn man es gliedert. Und am Rödingsmarkt ist es besonders wichtig, weil es ja diesen Raum unter und über der Hochbahn gibt. Und im Straßenraum sieht es dann so aus, und es macht uns Spaß, immer die gesamte Straße zu zeichnen, dass sich unser Gebäude oben in der Mitte einreiht in die Farbigkeit. Es ist ein großes Haus, aber ich denke ein Maßstab, den der Rödingsmarkt vertragen kann. Und das ist ein Gebäude, das unten am Boden ankommt und viele Eingänge bildet. Viele Eingänge, die flexibel genutzt werden können für verschiedene Einheiten. Ein großer Eingang in der Mitte, der eine Adresse markiert, aber so eine Art Souk oder Markt unten im Erdgeschoss, um diesen Rödingsmarkt auch ein bisschen ins Gebäude zu holen. Und hier sieht man in der Perspektive, wie das Gebäude auf einmal ganz kurz wird, weil man unser Haus natürlich nie so in der Ansicht sieht, sondern immer in der Perspektive. Aus der Bahn her kennt man das im flachen Winkel. Und da zeigt sich, wie dieses Profil überschwappt von der Hochbahn in unser Gebäude und wie auf einmal ein Echo und eine Resonanz entsteht und ein Straßenraum darunter. Und Sie alle kennen ja sicher den Isemarkt. Wenn man den kennt, dann fällt es nicht schwer, sich den hier unter der Bahn vorzustellen. Das ist eine
Aktivität und eine Aneignung von diesem Straßenraum beiderseits gibt, unter der Bahn, aber auch unter dem Gebäude. Und zum Hof machen wir das ganz anders. Es gibt hier diese Baumreihe und wir gliedern uns ein in diese Türme mit ganz schlanken Wohntürmen, wo das Wohnzimmer, die Wintergärten und die Balkone jeweils einen eigenen Turm haben, um den Baukörper filigran aufzulockern. Manchmal muss man auch das Medium wechseln als Architekt. Wir haben das gesehen bei Mary Duggan sehr schön, wie sie mit verschiedenen Formaten und Medien sehr handwerklich auch arbeitet. Und wenn wir den Bleistift ansetzen, dann ist es oft einfacher, Zusammenhänge herzustellen. Und diese Spannung in der Stadt, die gefallen uns gerade da, wo es kompliziert wird oder wo es komplex wird, wo viele Sachen aufeinanderstoßen, so wie hier von der Deichstraße am unteren Blattrand bis zu den größeren Strukturen aus den 70ern oder 60ern. Und wir hoffen, dass ein Gebäude dazwischen auch vermitteln kann, zwischen den verschiedenen Maßstäben und beides sein kann. Zwei verschiedene Qualitäten, eine nach außen, eine nach innen haben kann und vielleicht, dass diese Widersprüche teilweise auch helfen, um Spielraum in die Gebäude einzulagern. So, ich gehe jetzt zügig weiter zu dem Projekt in London. Wir sind hier in Wandsworth, in der Nähe von Richmond. Unser Gebäude ist hier, das kennt man vielleicht schon. Und das ist eine Stelle in der Stadt, die unter enormem Druck ist. Der Wohnungsdruck in London ist wahrscheinlich noch stärker als hier. Das fängt schon damit an, dass die Schlafzimmer und die Betten kleiner sind. Also ein Bett ist nochmal mindestens 20 bis 40 Zentimeter kleiner als hier und das schraubt sich dann hoch durch die Schlafzimmer in den städtebaulichen Maßstab, denke ich. Und unter diesem Druck stehen wir hier so ein bisschen auch. Der Bauherr natürlich mit einem großen Appetit auf viel Wohnfläche und andererseits haben wir hier zwei sehr laute Straßen vor und hinter uns und neben uns ein denkmalgeschütztes Gebäude. Das ist dieses Neo-Tudor-Haus mit seinen Gauben und Dächern und Giebeln, das uns aber sehr gut gefällt. Und unser Grundstück ist hier, wo es diese Brache gibt, die vorher mit einer Waschanlage aufgefüllt wurde. Und man sieht schon an den Autos, dass es hier nicht nur viel architektonischen Lärm gibt, sondern auch eben akustisches Getöse von den PKWs. Und 200 Meter weiter haben wir diese Realität. Das ist in London normal, dass diese Maßstäbe aufeinander prallen. Das ist gleich in unserem Rücken. Und wir dachten, es könnte daher schön sein, wenn wir uns nochmal anschauen, was vorher war mit dem englischen Haus von Muthesius. Und eine Qualität, die wir an dem englischen Haus schätzen, ist, dass es geschmeidig ist, dass es in der Lage ist, auf verschiedene Richtungen, auf Komplexität zu reagieren, dass es in die Landschaft ausgreift und dass es malerische Qualitäten hat. Und dieses Malerische ist eine schöne Strategie für uns, weil wir uns vorstellen, dass wir in einen nassen Malgrund im Grunde hineinmalen und den Ort damit auch manipulieren können. Und rechts sehen wir ein anderes sehr wichtiges Bild für mich persönlich. Das ist da, wo ich ein paar Jahre lang gewohnt habe. Und das Schöne an diesem Gebäude ist, dass es ein öffentliches Treppenhaus gibt. Und also zurzeit zeitgemäß und interessant, dass Laubengänge wieder en vogue sein dürfen. Und hier ist ein viel früheres Beispiel mit diesem außenliegenden Treppenhaus, das den Baukörper gliedert, aber im Grunde so eine Art Human Theater, nennen wir das, herstellt, wenn man die Treppe hochgeht und man von den Landings, von den Treppenpodesten auch immer den Blick zurück in die Stadt hat bei dieser zweiläufigen Treppe. Die Dächer aus dem Arts and Crafts Kontext sind für uns sehr wichtig, um das Gebäude in diesen Kontext rein zu massieren.
Und wir schließen deshalb an das Bestandsgebäude hier an. Das ist ja dieses hier im Vordergrund. Und wir versuchen in diese Komposition von Dächern unsere Dächer hineinzukneten und ein Gebäude zu machen, wo es nicht ganz sicher ist. Ist es ein großes Dach oder sind es 2 Flügel mit verschiedenen Dächern? Aber letztendlich wird es Teil von diesem Gebäude im Vordergrund. Da nehmen wir uns zurück, lassen den im Vortritt und unser Gebäude ist im Grunde das Rückgebäude. Und der wichtige Schwerpunkt von dem Gebäude ist der Hof im Innern, weil er alles zusammenhält und weil das auch zum Eingangsraum für die Wohnungen wird. Auch hier die Straße, hier sieht man, wie unser Dach schräg abfällt und sich lehnt an das andere Gebäude. Und das hat auch planungsrechtliche Gründe mit den Rights of Lights, die Lichtrechte, die man verhandeln muss mit den Nachbarn. Und wir wollten hier keine Verhandlungsmasse liefern, deshalb haben wir unser Gebäude abgeschnitten mit einem großen Dach und dieses Dach ist auch zum gestaltenden Element geworden und auch zu einem kollektiven Element, weil so jede Wohnung einen Dachaspekt hat, so wie auch jede Wohnung eine eigene Wohnungstür zur Straße bekommt oder zum Außenraum bekommt. Wir sehen das hier im Grundriss und ich gehe nicht im Einzelnen darauf ein, aber man sieht den Hof im Inneren, wie er zirkuliert und diese Gebäudeflügel mit verschiedenen Wohnungen, die alle unterschiedlich sind. Das war eine Vorgabe, wie er das Gebäude auch zur Ruhe bringt und einen Schwerpunkt herstellt. Und rechts gehen wir von der Straße in das Gebäude rein. Wir sehen den Hof schon im Hintergrund und links ist ein Foto von Gertrude Jekyll, eine sehr wichtige, bekannte Landschaftsgärtnerin. So sieht es noch nicht aus, aber das ist die Ambition. Aber rechts ist der Eindruck von vor einer Woche, denn Garten und Gardening ist ja auch ein Moment von Teilhabe und Öffentlichkeit. Und das ist ein Low-Maintenance-Garten, der muss nicht gewartet werden, aber der kann benutzt werden und diese Blumen kann man sich abschneiden. Hier rechts im Schnitt sehen wir, wie das Gebäude an dem Hof ganz tief nach unten kommt, wie wir den tiefsten Punkt in den Hof reinziehen, um viel Licht in den Hof reinzubekommen und diesen Moment möglichst schön zu machen, wo die Treppenhäuser abgehen in die Wohnungen. Und hier ist es nochmal mit einer Dezemberfotografie und ein bisschen mickrigen Bäumchen in der Mitte. Aber das ist dieser Hof, der nicht sehr groß ist. Der ist ungefähr 10 mal 10 Meter. Und ich würde es im Grunde gar nicht wie einen Hof bezeichnen, sondern vielleicht eher wie ein Zimmer. Wie ein Gartenzimmer, wie ein grünes Foyer, das einen würdigeren Eingang zu den Wohnungen herstellt. Hier eine große Öffnung mit einem Blick in die Nachbargärten. Das ist sehr wichtig, um diesen Hof erfolgreich zu machen. Und hier nochmal, wie sich das Gebäude in die Straße einfügt und auch nicht so stark wahrnehmbar ist. Dieser Mix an Wohnungen, wo jede ein Dach über dem Kopf hat und dieses Dach sieht überall ein bisschen anders aus, aber es gibt einem das Gefühl, in einem Haus zu wohnen und auch eine gewisse Adressfähigkeit oder Gemeinschaftlichkeit der Bewohner untereinander. Und so entsteht mit den Nachbarn ein gewisses Same, same, but different, eine abwechslungsreiche Fassade, die aber über diese Gesimse geordnet wird. Wenn wir jetzt noch 2 Minuten Zeit haben, dann schließe ich ab mit einem Gebäude, an dem wir gerade planen, und zwar ist es Gut Garkau von Hugo Hering am Pölnitzer See in Schleswig-Holstein. Das ist dieser Bauernhof, eine Exklave, und das ist die Brücke nochmal zurück zu Schumacher mit dem neuen Bauen, mit Hugo Hering als Zeitgenossen von Schumacher. Und es ist ein Plädoyer auch dafür, dass das, was Schumacher hier schreibt, angewendet wird auf den ländlichen Raum, weil hier viele Qualitäten verloren gegangen sind. Und vielleicht ist es hier mindestens so akut wie in der Innenstadt, wenn wir rechts unten im Bild sehen, wie dieser Brei von Einfamilienhäusern und Brezelwegen durch die Gegend wabert und das Ortszentrum von diesem Dorf und diese Einfamilienhäuser gehen noch kilometerweit weiter, völlig verschluckt hat. Und umso mehr Berechtigung bekommt dieser Hof, weil er wieder zum Zentrum werden kann. Und wenn wir nochmal über das Private und Öffentliche sprechen, ist es interessant, weil dieser Hof im Privatbesitz ist, aber öffentliche Elemente übernehmen kann. Kulturelle Elemente als Markthalle und als Kompensation für das Dorf, das hier verloren gegangen ist.
So sieht es dort nämlich im Moment aus. Das wird gerade gebaut. Das ist kein Art Piece, sondern die Realität nebendran. Ich kommentiere das nicht weiter, aber man muss es sacken lassen. Moment. Und wir sind hier, wir haben diesen Hof aufgenommen mit Bauaufmaßen, weil wir ihn restaurieren, weil wir diese hochdenkmalgeschützten Gebäude reparieren. Und das Interessante ist jetzt, dass Hugo Hering hier im Grunde einen Hof geplant hat wie ein Dorf oder wie eine Stadt, mit einem Platz, mit einem Anger in der Mitte. Und Hering tickte ein bisschen anders als Schumacher, vermute ich, und seine Gebäude waren alle sehr unterschiedlich. Und interessant finde ich an der Planung, dass die Unterschiedlichkeit der Gebäude um diesen Anger eben erst gerade durch diese offene Mitte möglich gemacht wird. Und wir sind jetzt an 4 dieser Gebäude dran und ganz unten planen wir ein neues Wohngebäude als Kopf von diesem Hof, auch als Umbau. Und die anderen Gebäude programmieren wir neu. Wir reparieren die, halten uns da auch gerne zurück. Unsere Arbeiten werden da unsichtbar sein, aber was sichtbarer sein wird, ist, dass wir diese Gebäude neu nutzen, kulturell, und dass wir Öffentlichkeit an diesem Hof möglich machen. Und dass es somit wie ein Dorf funktioniert, weil auf diesem Hof permanent Leute wohnen, aber eingelagert auch diese öffentlichen Momente sind. Und das gibt es in dem berühmten Kuhstall genauso. Und in gewisser Weise auch ist dieses Gebäude, dieses Haus eine Gegenposition zu der Einfamilienhaussiedlung, die wir vorhin gesehen haben, weil hier unter einem Dach 3 Wohnungen zusammengefasst werden, die sich nach außen nicht wirklich abdrücken, aber im Innern durch diese Rundungen geschmeidig ineinander gefaltet werden. Und ich denke, das wäre ein ganz interessantes Modell, jetzt vielleicht über gewisse Formen der Verdichtung nachzudenken, wie die auch im ländlichen Raum stattfinden könnte. Damit bin ich am Ende. Ganz herzlichen Dank, Bernd Schmutz. Sie können gleich vorne bleiben. Wir würden gerne jetzt noch mit Ihnen allen ein bisschen ins Gespräch kommen, bevor wir dann alle auf die Terrasse rausgehen, kühlen Wein trinken und ein bisschen italienisches Essen essen können, was gleich reingetragen wird. Aber erstmal noch ein paar Fragen, und ich möchte alle ermutigen, aus dem Publikum auch beide zu fragen. Mary Duggan, you can come with us. Sie können gerne auch auf Deutsch fragen, wir übersetzen auch gerne. Oh. Schon direkt Fragen aus dem Publikum? Oder vielleicht fange ich an. Maybe I'll make a start, because I thought that they were both absolutely brilliant presentations, both so in depth, so crafty, so interesting. And so my first question would be to you, Mary. What I was most impressed with is, or what I'm keeping in my mind is this idea of that green wall somewhere, the kind of nature taking over a brick wall, and then the last picture of your buildings in Croydon, hopefully in a few years' time also, nature kind of almost growing up. But what do you think is your take when you say that your building is not a private matter in that sense? Because in a way you're obviously taking references of other buildings, and then you're creating these wonderful facades. But what makes it public? So why do you think it's, in that sense of Schumacher, what is the public aspect to that exploration? I think the public aspect is that the very fact that the landscape as a sort of firm, as a ground plane, as a sort of driver for the design concept, filters through the projects. Your engagement at ground level with the building is part of this sort of very immersive experience of being in the landscape. So through that process, you then become fully engaged, and you kind of reenact perhaps elements of that through your interaction with your own space. And Bernd, it's nice that you both have you've got a London context as well to it, and you've grappled with the same developers, the similar issues of value engineering. You talked about the procurement process of it all. On your
last two projects, who were the developers? Who were these people you were commissioned by? You didn't sort of talk about today much. The one in Rödingsmarkt and the one in London. Yeah. The one in London was a private developer, and maybe I can say that on this site there have been 4 other planning applications which have been rejected before, because there was a very strong appetite of maxing out the volume, how people say in London. We had to play that game for once, but then it became clear that only a sensitive approach was possible to make that site work. And with the project in Rödingsmarkt, the client was very sensitive, and of course it's about making the site more powerful and generating more flats also for the center of Hamburg, which I think is a very valid thing. But in any conversation that we had also without the city, there was an aspect of how the building could become part of the street and what nuances are important to embed it in the street scale. Rödingsmarkt is a very diverse street, so it was interesting to pick up different reference points, but it was a very sensitive, supportive client, I think, who would have had sympathy with what we talked with Schumacher. Thank you very much. So, any questions? Open to, please. Hubert? We have a microphone coming. Thank you so much for the 2 presentations, very interesting. I want to try just to contextualize a little bit the date of the publication from Schumacher's book, 1920. This was a very important year. Between the war from 1914 to 1918, there was not much to do for Schumacher here in Hamburg. Because of the war, and after the war the situation was not much better. So he took part in a competition for Cologne, and he won the competition for Cologne. And then he was negotiating with the senator, telling him, what shall I do in Hamburg? There are no jobs for me. And then he got this offer from Cologne, from the mayor Konrad Adenauer, telling him, well, you can do an extension plan for Cologne. And that's the reason why Schumacher went 1920 to Cologne for 3 years. And he went as a Baudirektor, and he returned becoming an Oberbaudirektor. But this period between the war and after the war, so more or less 7 years, he had written many publications, many articles and many books. And this, you mentioned with the quote from 1920, is just one of them. And it's important to maintain 100 years old now. Thank you. Bartels? Yeah, I also like to thank for your presentations, both of you. Very nice. I appreciate that. Mary, I just wonder, how did you pick up the material? Is it related to the surroundings and to the environment, or is it something special you created? Across all of the projects, or on one? Yeah, in general, is it an issue to, for example, to pick up something from the surroundings and to use it for the plastics and for the structures? So I wonder, how are they related to the surrounding, or is it something special, something new, which marks the situation and brings up a quite new structure? I think the answer is both, and actually I think the interest that I have in materials has sort of become a very positive part of my process now that we're actually documenting
existing materials within architecture and that exist that are going to be removed and upcycled. I'm quite excited about that as something that's genuinely happening in the industry, something that we've been trying to kind of force for quite a long time. But to answer the question more specifically, on one of the projects that I showed, sort of a building in Somerset, the Averys, for example, the start point for that project was my client said, surely it's a blue sky project, it's a site in the country, are we not going to build a barn and have a kind of fluid program within it? And I said, why would you build a barn? You convert barns. We want to build something new. So to build something new within those conditions, I felt needed to come from a kind of closer look at the landscape. And so we imagined the building as a piece of geology first, rather than a piece of architecture, because that was the concept. And therefore, the context, sorry, not the concept. So from then we started to look closely at the ground and what we could gather locally. And then in other circumstances, I think what's more interesting about materials, just by virtue of the fact that they patternate, but also that you can take a material and work with it, actually think about the labor force and the craftsmanship involved in making it. And that's what I'm trying to allow into my design process and procurement and communication, because I think that's what's sort of striving or forcing the architectural language through, the participatory component of it. Mm. And then, of course, we've all seen the project for the Garden Museum made of London, yeah. Which is this wonderful idea of taking rubble from recycled buildings and making individual pieces of. How is that for you then in terms of the materials? Do you take local references? You go like, oh, I really want to build with that, or is it an environmental choice? I think it's impossible not to have an environmental choice these days. We don't even have to talk about that. From my point of view, it's something that we would always try to engage with as much as possible. But otherwise, I see it similar to what Mary Duggan said, that we like to engage with what is there at a specific situation. For us, that's fun. And we try to spread out a net of particular points that we find interesting, because at the end, we want our building to resonate with the context around it. But I think every building also has a demand to bring in something new into a site and to unfold new potential without being loud, very stable Schumacher. So I think it is always those two things. We like those projects that I've shown had very low budgets. So for us, it's a joy to take something simple and try to make something beautiful out of it. I think that really connects your work in many ways. Any other questions? Ruhig auch auf Deutsch. No. Ja? Ja, nochmal, Herr Barth. Bartels. Sie nicht stoppen. The second, I don't know, in Osterbrook. What do you think, how could that be used? Is there something, are the inhabitants or the tenants of the buildings, is it a group of a family, or how do they come together? Is it sure that they would use these spaces you are offering them? I think that's something where Schumacher also is challenging us as a society, and I think I think there's one could sense that there's more and more an awareness for those shared spaces, and I think it's especially the case because flats do become smaller, not only in London but also in Hamburg. They have to become more compact, and I think there's a good reason for having some rooms, not loads of them, to compensate this. And
maybe those are things that also have to be tested and tried, and that have to evolve over time. So that's why the agreement with the client was we provide those spaces and we see how the tenants and how the relationships with the tenants evolve at the site, and in any case we can always turn it into something else, and it's easy to turn it into a flat also, and maybe into a special kind of flat. Those processes can't be forced, but I think what we try is to provide a frame to allow something by subtly manipulate those situations. Are there any Spoke questions? about materials. I would like to switch to the color. I'm interested in your process to find the colors for your details and facades, because I think we could mention that it's a little bit special, and we can. So first of all, I'm interested in how do you do it? And second, it's always a question of public and private. If we mention it will give a whole city at the end, so it fits to the sentence of Schumacher. Okay. So two of the projects are red and white Hamburg brick, and for us that's an interesting convention. So, but then there are many different kinds of bricks, and I think that's where color and material needs a lot of fine tuning. Maybe in terms of color, it's more interesting with the Rödingsmarkt project, with the large facade that we developed, and I didn't mention that it's a ceramic facade, and I really enjoyed the poetic and crafty approach that you have shown, and we developed this facade initially with watercolors in the office, which I've chucked out those slides because I thought this is going to be too long, but we imagined this facade as something quite fluent and something that changes almost like a hologram, and where the color isn't that fixed, where the colors are farbig but not bunt. If we, I don't know. How does that translate? Yeah. Bunt? Farbig but not bunt. Wow. That's what I can't translate That's that. the reason why I asked. There's no word for it. You can feel it if you see pictures, and probably we can feel a little bit that it's not only computer drawn, and there is a way to get it. Yeah. I've got some slides that I deleted, but I've got this wonderful picture of Iceland. If anyone's been to Iceland, you should go. I say this in every lecture, but I think every architect should leave architecture for at least however long, a few days, a week, and just go somewhere where you're not looking at buildings. And this one particular year when I did that, I think it's called the Sjálaga Trail in Iceland. But you walk through lots of different territory, green, rock, kind of weird oozing volcanic structures, and every single colour you can possibly imagine does exist in the natural landscape. And I kind of love that fact. You know, I've got another image, which is a friend of mine. She lives in Ireland, and she lives in an old Georgian farmhouse, and she has an old animal feeding stone trough in her front, just before her front lobby, and it's full of stones from her local beach. And when they get wet, every possible colour you can imagine comes through. So I just think there's something really joyful in the fact that, you know, whilst we talk about colour in a very particular way and often quite a graphic way, actually, and we're bound to manufacture, we're bound to ranges of brick colours and ceramic colours, but actually I think there's a lot more out there that we don't really engage with. Well, brilliant. I think we need to draw it to close. We should start to enjoy the terrace and maybe have a discussion outside. There's just two things I'll take away that are particularly of interest today. I thought, in terms of back to the reference of making buildings in a public space that aren't
that aren't about a private matter. And one was that Rödingsmarkt section and showing how your building actually picks up on an engineering structure and makes a place. That's a really wonderful reference, I think, to the idea that the building is actually about more than just dealing with the users inside. We haven't talked about the people today that live in the buildings because we were looking at them from the outside. So I'm sure you also think about the people. And then from Mary's side, I think having this artist residence, having this, bringing in these influences into your work that are taken from a natural context and then somewhat making them a matter in a public building or in a building that then reflects itself and is there for hopefully hundreds of years. I think that they're both things in the spirit of Schumacher. Katja, you might want to add to that, but I'm just gonna leave you with these 2 points that I've picked up, and I'll take home with me and hope you all had a great time. Yeah. Yeah. Thank you to very both much. of our guests. Thank you very much. Jetzt standen immer Tobias und ich zu zweit hier nur vorne, aber wir haben uns das nicht alleine ausgedacht. Ich würde einmal noch mal Heike Harand und Thomas Völlmer mit nach vorne bitten, mit denen wir das gemeinsam organisiert haben. Und Michael Biewer war auch noch dabei, der ist gerade im Urlaub. Ganz vielen Dank, dass wir das zusammen uns so gut ausdenken konnten. Wir machen ein bisschen Sommerpause. Im Herbst geht es weiter. Ich hoffe, dass Sie alle gerne wieder dabei sind. Folgen Sie uns auf Instagram, abonnieren Sie unseren Newsletter, damit Sie immer wissen, was los ist. Wir laden Sie natürlich auch alle weiterhin ein. Es freut mich, dass Sie hier sind. Es freut mich, dass wir so ein super Wetter haben. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Es war Regen angesagt. Spricht irgendwie auch für diese Vortragsreihe, dass sogar das Wetter jetzt mitspielt. Es gibt ein bisschen etwas Italienisches zu essen. Kalten Wein haben die 3 Jungs hier eingeschenkt. Bedienen Sie sich. Ich hoffe auf gute Gespräche und freue mich, dass wir uns jetzt gleich auf der Terrasse sehen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen allen.